Haleluya. Kwa majina naitwa John Eric tena na nimeokoka. Na nataka kukuhimiza tu. Hata kama wakati wa corona iko. Hizi vitu tumevalia kwa muda mrefu. Lakini tunashukuru Mungu. I hope you are fine and you are okay. I thank God because of this wonderful time again that He has given me. I thank you because you have also been trusting in God. Congratulations and may God bless you. Nikupeleke kwa kitu kimoja ambacho kinaitwa grace of God. Grace of God, hata kama kuna matatizo, grace ya Mungu inatutosha, watu wa Mungu. Nimekuwa nikitembea na nikiangalia vile hali ilivyo, lakini ukweli nimeona nguvu za Mungu zimetutosha. Kwa kila wakati neema ya Mungu imetosha. Usijihurumie, usijali kwa nini mambo yamekuwa magumu hivi. Lakini hata kama corona iko, kuna watu wanaomba corona ishe. Lakini jiulize, je, ukiomba corona ishe, wewe uko na uhusiano gani na Mungu? Kuna wakati ulipofika katika Biblia, kitabu cha Mathayo, Yesu ilifika wakati akaenda kwa mlima kuomba Gethsemane. Tuseme tu ni kwa shamba la Gethsemane. Na perhaps the greatest thing that Jesus was praying for is that Mungu amuondolee kikombe. And the prayer of Jesus in the Garden of Gethsemane is perhaps the greatest. Katika maombi ambayo yashaiomba na waumini, the prayer of Jesus was the greatest. Kwa sababu Jesus alipoenda kuomba pale, his prayer was most moving. It was called the most moving prayer ever uttered. And in the Lord, in it, he asked the Lord to remove the cup before him. But God did not remove the cup, because the Bible says, and in the Lord, he asked the cup of crucifixion, which was about to be thrust upon him, might be taken away. But what happened? But then, in every breath, he said, nevertheless, not as I will, but as you will. This is the will of God, people. Tunaweza kuwa tunaomba corona itoke, but it's not the will of God. We just need the will of God to be done upon our lives. Even the churches, as we are praying for the churches to be open for the lockdown in Kenya at Isha. I would like to ask you, what is the will of God in your life? What is your relationship with God? Jesus prayed, but God did not do it. What is a prayer? What is a strength? What power? But the will of God to be done. In Matthew chapter number 26, verse 39, ndipo utapata hiyo maneno. Mungu, Yesu alikuwa anaomba, anamwambia Mungu, niondolee kikombe. Lakini Mungu hakuondoa. Ilikuwa makusudio ya Mungu kufanya jambo kwa waumini. Ile ingine, Paul the apostle Paul asked God to remove his thorn in the flesh. Alipodungwa na mwiba uliokuwa na uchungu mwingi, aliambia Mungu ondoa huu mwiba. Lakini Mungu hakuondoa mwiba. Kwa nini? God did not remove it, saying, instead, my grace is sufficient for you. So you need to know that even when the challenges are, hata kama unasikia ni kugumu aje, grace of God is always sufficient for you. So you need to understand that grace of God is sufficient. It is sufficient for you. Isaidie na hiyo maji. Thank you. If the grace of God is sufficient for you, you don't need to fear. You did not need to cry. Yeah, believe God. The grace of God is sufficient. Even when challenges are there, even when there is a lot of challenges in life, even when there is humanitarian, hata kama kuna shida aina gani, there is God in heaven. Hallelujah.
Mtu wa Mungu, nataka kukuhimiza leo, usijihurumie na usiulize kwani huu Mungu alienda wapi. God is there for you and his grace is sufficient. Unakula, unakunywa, unalala vizuri na pia uko mzima. You are free from challenges, you are free from sicknesses. You need to thank God because he is faithful. Paul alikuwa anaambia Mungu, niondolee huu mwiba uko kwa mguu yako, kwa sababu ni chungu. Kuna uchungu ulikuwa mwingi sana kwa pale alikuwa nimedugwa na mwiba. Na kama ushaidugwa na mwiba unasikia uchungu wa mwiba, lakini Mungu hakuondoa. Kuna sababu ya hii corona haikuisha mwaka ukianza. Kulikuwa na reason ya Mungu. Kuna reason haikuisha mwezi wa 7 ukianza, na bado inaendelea na itaisha, itaendelea. Aishi corona, aishi, but there is God in heaven who is seeing. So what we need to know is that when God is with you, he gives you grace, and the grace of God is always sufficient for you. Hata kama challenges ni mingi aje, hata kama mambo ni magumu kiasi gani, the grace of God is always sufficient for you. So what you need to know, my brother and my sister, is that you need to bear in your mind, hata kama mambo ni magumu, hata kama shida ziko mingi, there is God in heaven and your grace is sufficient for you. Christ desires to be with you in whatever crisis you may be through.